Hello and welcome back once again to Black and White Non-Alcoholic Carbonated Beverages present Table for Everyone. Now, one of the pitfalls of having a city in the east is that the sun goes down really early, right? So, it's only 4 p.m., but the sun is already kind of off access. I mean, the natural sort of 4K lights that we normally have in the daytime, we'll lose that really soon in the winters. So, we decided to do something slightly different. We have decided to turn this whole thing into a bit of a sundowner, and that is why you see, the lights dimming behind us. But we, when we sit at the table, will have a very different kind of a setup with lights, with candles and everything. I would like to ask the two culinary geniuses on my two sides, how has it been so far? Like, how's the journey been? I mean, I know you've just come in, you've prepared things, you've gone out, you've done some chit-chat, but Shaun, how has it been? What did you think of this whole thing? So just such a lovely bunch of guests, really. Right. I mean, I think that's the key thing about the whole story. Everybody with a Calcutta story. Yeah. We all have a Calcutta story. Right. Even us white people, even us foreigners. Rituparna, what was your experience so far? Fantastic. I think very rarely all of us actually get time to come together at a table like this. Right. And this kind of conversation where we are discussing the city we love so much and how the city is transforming in front of all of our eyes. I think these are conversations that needs to happen more. But now we are ready to welcome our guests. And all of this, of course, goes without saying over Kolkata's favorite hobby, khawa dawa. A big thank you to Black and White Non-Alcoholic Carbonated Beverages for Table for Everyone, where the magic of sharing never really stops. So, সবাই আমরা আস্তে করে এবার let us all take our respective seats. গাছে উঠে পড়ি. Because we have a lovely table set and we have some lovely menu as well. Adda shuru ho. Adda shuru hoga. And thanks Ritu as always for starting this whole session with this beautiful drink, which has interestingly a bit of coffee in it. Exactly. Yeah, it has a bit of a coffee in it. Yeah. I thought it's a sundowner, so let's start with a very nice, refreshing coffee and orange seltzer. Absolutely new to me. I have never tasted something like this before. Yeah. Same here. আমি কখনো জীবনে I don't remember orangeর সাথে coffee একসঙ্গে. Weird concoction. আর আমাদের বাঙালিরা তো সবসময় একসাথে মানে টক কিছু খেলে অম্বল হবে, so you should never try anything with the You top. hit the nail on the head. Thanks Ritu. না Hoichoi আছে, followed by. But Shaun আছে সবথেকে বড় কথা আর কি. Absolutely. So we'll In have you fact, back. I'm sending Shaun. Yes, please do. along. Thank you, Ritu. So, I actually today at the table that we have, my tendency will be to start chatting with the gentleman sitting on my right the most because তোমাকে আমি সবথেকে বেশি চিনি. But I'm going to try and avoid that temptation and start with the person that I have interacted with the least, and that is Swarup. What brought you to this idea called scenography? So basically, traditionally scenographers are people who would paint a backdrop for theatre. Right. So the reference to context is theatre, definitely. But আমরা এখন use করি scenography in a way that it's like creating experiential spaces. Looking at the world through your senses. And while visual is most important, where 70% is sort of visual perception, the rest of the senses also sort of incorporate in remembering things, spaces, experiences. And so scenography is basically engaging all your senses. My first job actually was with Aditya Birla Group, which was in Rishra. Right. They have this linen club. This was like how This long? is in way back in 2000. Right. Yeah. Fairly archaic. Okay. Are we giving away our ages? বাস্তবিক Let's not be ageist here. Okay. Yeah. But তখন না তোমার রোজ সকালে বাসে করে রিকশা যেতে। হাওড়া থেকে ট্রেনে করে রিক্সা ট্রেনে করে যেতাম। রিকশা। So যে বাসে যেতাম তোমার সবসময় উপর দিকে তাকাতাম তো। So that kind of got me into looking at architecture. My dad is a civil engineer, but that had no bearing in this. And I looked at the cities like you just had to look like this in the city. It's amazing what you can see above eye level. Eye level in this Yeah. city.
It changes your perception of the city, and And then also, you see you know, so much of it. If you live abroad, you would say, oh, all it needs is a coat of paint and this city And would transform. exactly, isn't it so? That's all it I've needs, always you said know? this. Yeah. So I always looked at this city, passionately. Yeah. And then always kind of close my eyes, I don't know, and as like a fool, and I've thought of transforming the city. And that's where the journey kind of began, certain dreams came in. Old has to coexist with the new in this city, that we can be a little more sensitive about what is the new that's coming up. Is it blending in, or is it jarring out? And what is the conversation that it's doing with the larger, older city? I think we need to be cognizant about that. That's what I feel. Okay, now that the food is here, can we please invite our fellow culinary genius, Shaun Kenworthy, to come and help us with navigate the menu? First round of applause we've had. So these 3 courses now, they go back to when I probably spent 10 years in Calcutta, and I started doing pop-ups in the UK. Right. So this is one of the first ones I did, actually. So I called it a biryani bite. So it's like a little tartlet made with Gobindabhog rice. But a friend a couple of days ago said I have some lovely fresh edamame, which have been grown in Calcutta. Yeah, right. Just a very simple edamame salad. Try and eat it as a 1 bite. Just grab already? hold of it. Okay, really, okay, or yeah, 2 okay. bites maybe. The second course is a lovely brochette, as we call it in Europe. So we have a chicken brochette, we have a cottage cheese brochette, and it's a flavor with am kashundi. And to end, we have something that I grew up eating, which is sticky toffee pudding. And traditionally, sticky toffee pudding is made with dates. Right. There's a little bit of coffee in there. And when I first found amshotto, I thought it's a great replacement for dates with some mishti doi ice cream. Wow. Thank you so much, Lovely. Chef. And Please enjoy yourself. we're going to enjoy ourselves. And And if you want to beat me up later, then please feel free. Yeah, we'll feel free to do so. Thank Thank you. Shaun. So we do have a lot of legacy people here to my left. I start with you, Rashi. Response India started 40 years ago, and now you, This is the 41st year. 41st year. So now you are planning to take it forward. And does it feel like a heavy load? Does it feel like you're very, like big, not a load, but a big responsibility on your shoulders? যেটা তোমাকে মানে হয় না একটা Not at all. not at all. How do you sort of breathe into it? I started breathing into it when I was 3 because our office is in the same premises as our home. আচ্ছা ওখানে যেখানে বাড়ি সেখানেই অফিস 2 তলা সিঁড়িতে উঠতে হয়, পৌঁছে গেলাম। এই যে বাংলা লেটারগুলোকে ইউজ করে যে একটা ওটা রেসপন্সের একটা আলাদা পোর্টে আমাদের আগে people would design campaigns in English. only in And- English. Yes, and it used to be translated. ওকে We were the first ones who, my father, he insisted that Bangla communication should be taught in Bangla. রাইট You have to speak like the people speak, Right. in the manner they speak, understand the nuances. So we started creating communications in Bangla. আর কপিরাইটার And we- হিসেবে অনেকদিন কাজ করেছে ঋতুপর্ণ ঘোষ হ্যাঁ, অনেক For Response India. 10 right? বছর কাজ India. করে। Right. আমিও যখন 10 বছর আগে 12 বছর আগে যখন বিজ্ঞাপন করেছি, being a part of it as an actor, even when we have produced a campaign, it used to be very elaborate. You know, the big darts of the industry used to come, shoots would happen over 2 days. Now, that entire industry has crunched down to like, কারোর একজনের বাড়িতে গিয়ে 3 ঘন্টায় a reel is being shot. Yeah. So, how do you adapt to that? That's See, what we my would question. spend 6-7 months thinking of a line. And the line would be, you think through how to turn it into a campaign. You find the best composer to create a track. Now it's, how many can you get in a month? ইয়েস এক্স্যাক্টলি রিসেন্ট টাইমে হ্যাঁ। আমি রেসপন্সের হ্যাঁ, একটা কোনো আগের ক্যাম্পেইন বছর- একটা আগের মিউজিক বছর করে একটা- আগের বছর একটা কোনো ক্যাম্পেইন বাট ঠিকই যে সোশ্যাল মিডিয়া মানে ইটেন আপ এভরিথিং And do you think who are the people who have been the most affected? Agencies like Response India or the production companies? Because I see the production company end of the stick, right? Yeah. That's what I'm trying to say. I think fortunately for us, we have never been too big. Right. We've been able to be agile, change. We were a young team. Adapt very quickly. Right. That was something we've decided on, that this is the size, Right. this is the size of business that is suitable for the city. When mediums become democratized, it's quite interesting because
মানে আগে কি ছিল ফটোগ্রাফি, I remember আমরা কথা বলছিলাম যখন আমরা রোলে শুট করতাম, you had that many roles and there was that pressure. Just digital camera আসে তখন there was this one of the boys who used to be called Hajari because ও হাজার হাজার ছবি তুলতো, there was that. এখন তো ছবি তুলতে হচ্ছে না। So if you're able to think and you're able to imagine and what he was talking about, understand sensory experience you want to create, and you understand the details of say photography and music, you're able to create with AI. I know. Yeah. I mean, so everything has a good and a bad side. So I mean, There's a different kind of person who's Absolutely. getting So There is an ethical side. you're almost at war. Ultimately, idea and imagination. Right. মানে সেটা না থাকলে তো মানে যাই কন্টেন্ট ক্রিয়েটেড হবে Idea, imagination, words, pictures. turnaround for Darshana has been from being a model. I remember প্রথমবার যখন আমি দেখলাম as a model, সেখান থেকে becoming an actor and to marriage. I mean, how has the journey been? It's not অনেকটা অল্প সময়ের মধ্যে অনেকটা কিছু has happened, I think. Yeah, as we have just mentioned, it has been quite a beautiful journey. But you know what? Nothing was planned. I didn't plan anything. I never planned to become an actor. I always wanted to become something else. I thought I was a very shy person, and even now I'm being very conscious while I'm speaking in front of the camera, in front of all of you. So it was a task for me. But then, yeah, it happened. There was a beauty contest that was happening in my college. My friends actually encouraged me, and one of my cousins actually enrolled my name. And that's how it happened. I got launched by a very popular jewelry brand as their face. And after that, I started getting modeling offers. And after doing a few TV series, actually, I started liking being in front of motion camera. তারপরে এদিক ওদিক মিউজিক ভিডিওস এগুলো করতে করতে দেন সাউথের একজন কোরিওগ্রাফার দেখে, সে সাউথে অফার করে, দেন হিন্দিতে হয় এভাবে। রিসেন্টলি আই ওয়ার্কড ইন ভোজপুর ইন্ডাস্ট্রি অলসো, Right. and my experience was pretty good. I mean, even I had a few preconceived notions about the industry, right. but Yes, yes. they were absolutely respectful towards me, and it was But a good এখন experience. আমাকে বল, even for us actors, the realities have changed quite a bit. আমাদের সকলের উপর কিন্তু প্রেশারটা আছে to create a balance, to strike a balance somewhere. It's a My pressure managers, we feel also. my Where your agents client keep comes telling me, and sir, says, how many আপনি একটুখানি followers social are media presence বাড়ান. How do you, because you are quite a মানে আমি young. এটাতে অ্যাক্টিভ, কিন্তু এটা আমার জাস্ট যখন ভালো লাগে আমি কিন্তু করি। আমি কখন আমার পার্সোনাল লাইফের কিছুই দেই না, যে এখন আমি সিনেমা দেখতে গেছি পোস্ট, আমি খেতে গেছি পোস্ট, আমি এগুলো করি না। মানে আমার প্রোফাইলটা দেখলে দেখবে মোস্টলি আমার কাজেরই আছে, বিকজ আগেন আমিও জানি যে এই প্রেশারটা আছে। আমার একটাই চেষ্টা থাকে যে ইট শুড নট লুক লাইক আ ডেড In প্রোফাইল। this, I want to ask Anand, when you like this entire Trinka's tavern, I mean that entire batch of things, do you think that legacy was dying before you kind of picked it up and held it by its reins? The history of Trinkas actually goes back to 1927 when it started as a confectionery. And it started as a confectionery and it catered to a very European clientele, but it also catered to Indians because it was very sort of modern to be able to go out to a restaurant, to go out to Aspirational as well. tea to some- room. Yeah. tea room, And English breakfast, have and a all proper that. They had- breakfast the way the Goras had it. Then in 59, what happened was Trinkas turned from a confectionery and tea room into a restaurant with live music. Right. So by the time the 60s came around, Trinkas started going like this because India was changing and local talent was coming up. And the idea of going out still had that grandness of the past where you dress up. It Yeah. was this whole old world thing that continued while Trinkas was modernizing. So Trinkas touched on everything from jazz to rock and roll. And witnessed the cultural revolution happening throughout the 60s and 70s, the flower power happening, the entire kind of the ferment that Calcutta was witnessing during the 60s and the 70s, political as well as cultural. Trinkas stands witness to all of that. Yeah. And so did you have that thought very clearly in your mind that when you're trying to sort of bring it back into fashion, it should carry that kind of that feel? The legacy and the preservation, we've only just got the tools, Facebook, Instagram, social media. Right. This has only been a modern phenomenon. It's allowed people to have a mouthpiece about their history. It's allowed people to see what other people's
histories look like. Right. So I found this a fascinating way to tell our story by just picking up little snippets of what happened over the last 100 years and talking about them. Why don't you publish your blog into a book, Anand? He loves I'm writing a book. Oh, really? Yeah. Writing a book. Even we kicked off the Usha Utthup show Yep. in Trinkers. Yep. There has are a no other lovely place in blog. Calcutta. And now He we're has a doing lovely Bhangra blog. music at Tavern. Yeah, Tavern, So সেটাই behind বলছি, Trinkers Tavern is নিচে আমি live গেছি। Bhangra music every day. Every day. And So after it the brings you to Trinkers the revamp, question. we performed in Trinkers. This was my mom's idea. Shouldn't you also start taking modeling more seriously? From one legacy brand to some for a relatively a new. আমি কি তোমার ব্র্যান্ডটাকে স্টার্টআপ বলবো? না না। 11 বছর অনেক বছর হয়ে হয়ে গেছে, গেছে। যথেষ্ট 10 হয়েছে। বছর অবধি The old Nah. business, which is So, 10 but বছর অবধি something that you did not get as a legacy, but something that you started with your own hands, right? Yes. Yeah, and Anand has actually been a model for you guys, right? And The artist. My first and only modeling assignment. Why only? I mean, you should continue probably. But Everyone went crazy seeing his pictures. Yeah, As yeah. everyone he in looked dapper. Bengal is favorite of saying, boyish hoye gelo. Parama, Yeah. what is Parama all about? Not the person and the brand. আমার 14 পুরুষে কেউ ব্যবসা করেনি। তুমি তো lawyer. হ্যাঁ, আমি বাই প্রফেশন বাই ডিগ্রি আই ওয়াজ আ লয়ার। আর আমি 4th জেনারেশন লয়ার। তো আমাদের বাড়িতে ল ছাড়া আচ্ছা, ওর উকিলের বাড়ি। উকিলের উকিল বাড়ি, হ্যাঁ। আর যা হয় মানে আমাদের মধ্যবিত্ত সেটআপ অফ আ বেঙ্গলি কমিউনিটি, তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে একদম, এটা, totally. যে তুমি হঠাৎ করে একটা হোয়াইট হ্যাঁ বিজনেস হচ্ছে মারওয়াড়িদের কাজ, বিজনেস হচ্ছে অবাঙালিদের ফোর্টে। হ্যাঁ। বাঙালিরা তো চাকরি চাকরি করে, করে, চাকরি করে। বাঙালিরা চাকরি করে, বাঙালিরা হোয়াইট কলার জব করে। ইনফ্যাক্ট আমি ক্লাস 12 এর পরেই বাবাকে বলেছিলাম যে আমি ফ্যাশন ডিজাইনিং পড়তে চাই। তো বাবার কাছে ফ্যাশন ডিজাইনিং হচ্ছে সফিস্টিকেটেড টেইলরিং। দর্জি। সরি স্বরূপদা। তো আমি বাবাকে যখন বলি যে তুমি সব্যসাচীকে I কি have বলবে, my stories also. I'm sure you do. তুমি সব্যসাচীকে কি বলবে, কেন সফিস্টিকেটেড টেইলর? ও মানে আমার বাবার হচ্ছে সব্যসাচী হওয়ার পরেও সব্যসাচী সফিস্টিকেটেড টেইলর, আর ল হচ্ছে একমাত্র ইয়ে। তো যাই হোক, তো তারপরে আমি 10 বছর ফক্স অ্যান্ড মন্ডলে অমরচাঁদ মঙ্গল দাসে হার্ডকোর ল প্র্যাকটিস করেছি। লয়ের জন্য একটা যেটা সুবিধা হয়েছে আমার মনে হয়, যে পকেটটা একটু ভারী ছিল। হ্যাঁ। আমার বুটস্ট্র্যাপ বিজনেস, আমি Right. কোনোদিন একটা পয়সাও লোন নিইনি। তো আমি 10 বছর 11 বছর ধরে এই জিনিসটাই করছি, আর আমি সব সময় এটাই করতে চাই। But I think Parama's X factor is excitement. Yeah, the She enthusiasm brings level. the excitement. This girl will show up. She's like, "What is this?" Yeah. And we done some really fun shoots at Trinkers. Yes. And With they Munmun have Sen. been gorgeous. Our Oh my first- gosh. Yeah. Oh, But God. also look at her sort of clientele. I mean, like the top-notch people. She's a perfectionist. She's got passion. She's got excitement for what she's doing. She's just got this youth in what she's Like bubbling visualizing. Anand, energy. blank check. And The magic of sharing happens when someone wears a piece of their city on the fabric or the clothes they wear. এই যে একটু আগে পরমা বলছিল না যে চাকরির কথা, বা স্বরূপদা বলছেন চাকরির কথা, আই ওয়ান্ট টু নো যে তুমি গান গাওয়ার পাশাপাশি চন্দ্রবিন্দু যখন শুরু হয়, ফর আ ফেয়ারলি লং টাইম তুমি তখনও কিন্তু চাকরি করেছো, সাংবাদিকতা করেছো, এবং আজকেও তোমার কিন্তু চাকরিটা তুমি ইটস স্টিল দেয়ার, মানে অফিশিয়ালি ইটস স্টিল দেয়ার, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন, রাইট? দিদাকে ফোন করলে বলে চাকরিটা আমি রেখে দিয়েছি, বেলা শুনছো? হ্যাঁ, এটা অঞ্জনদার ব্যাপারটা, তুমি অঞ্জনদার গানের ব্যাপারটা তুমি সত্যি দাও না। রঞ্জন এখন গানটা চেঞ্জ করে ফেলেছে। Yes. হ্যাঁ, তো সেটা কেন? বাংলা ব্যান্ড গোটা ফেনোমেননটাই এতটাই নতুন, মানে লোকের তো আইডিয়া ছিল না কি হবে। তো আমরা কলেজের বন্ধু, আমরা সবাই একসঙ্গে গান বাজনা করি, নতুন রকমের গান তৈরি করি। তখন সুমন দাকে দেখে, অঞ্জন দাকে দেখে আমরাও খুব এক্সাইটেড যে এরম গান তৈরি হতে পারে। সেইটা নিয়ে খুশি ছিলাম যে এটা গেয়ে আমরা অনেকদিন সাস্টেন করবো কিনা, বা কতদিন আমরা গান গেয়ে যাবো, আদৌ সাস্টেন করা যাবে কিনা, আদৌ সাস্টেন করা যাবে কিনা জানতাম না। তো এবারে আমরা যখন ফার্স্ট অ্যালবাম করি না, আমাদের অ্যালবামের নাম ছিল আর জানি না। আর জানি না। এটা দেওয়া হয়েছিল এই কারণে যে এইটুকুই আমরা জানি, আর বেশি জানি না। 97 if I'm not mistaken. Yes. আর জানি না, মানে এটাই শেষ, হ্যাঁ। একটাই। It was in which year? 1997. 1997। আমি ক্লাস 10 এ পড়তাম। তারপর আমরা এই গত বছর বার করেছি আমাদের 10th অ্যালবাম। তো হ্যাঁ। আমরা এখনো গান গেয়ে চলেছি, ভালোবাসা, মানে হ্যাঁ। আমাদের 25 বছর আমরা গান গাইছি। তো তার মধ্যে থেকে সিনেমা বানানোটা হঠাৎ করে মানে
সেটা কি প্রথম থেকে ভাবনায় ছিল মানে সিনেমা বানানো একটা ফ্যান্টাসি ছিল। কলেজে সবাই আমরা বসে থাকে কম ভাবতাম যে বেশি। যেরকম হয় যে ক্যামেরা করবে ও, কিন্তু সিনেমা তো টুক করে বানানো যায় না, গান নয় লিখে না, ফেলবো বা একটা লেখা ছবিও নয় এঁকে ফেলা করে যায়, একটা লেখাও বসে লিখে রয়ে ফেলা গেলাম। হ্যাঁ, যায়। একটা প্রডিউসার লাগে, সব লাগে। তো কি সিনেমা বানাবো এটাও একটা খুব মুশকিলের ছিল। কখনো গান বানাচ্ছি, কখনো এডিটোরিয়াল লিখছি, কখনো সিনেমা বানাচ্ছি। আর এই এত রকম কাজের মধ্যে একটা কমন কর্ড আছে। যারা পিছনে কাজ করছে, অর্থাৎ আমার এডিটোরিয়াল টিম, আমার মিউজিক টিম, তারা না থাকলে আমি কাজটা করে উঠতে পারতাম না। এই ম্যাজিক অফ শেয়ারিং বা কমন কর্ডার এক কথায় যদি একটা নাম দিতে হয়, কি নাম দেবো? বন্ধুত্ব। বন্ধু তোমায় এই গান শোনাবো বিকেল বেলায়। So let's have Ritu create some more drinks for us. Can we please have you with us, Rituparna? One more time. Okay, Ritu is here and so is her little wheel. So Ritu, explain this to all of them. Let me know. In the inner circle, we have the moods. Then we have 2 sets of ingredients. Give us your choice and let's see what comes. Rashi, what's your mood? Curious. Curious, right? And then Lavender. are the other ingredient? Cucumber. Anand, your Anand. turn. I'm going to go with adventurous. Adventurous, And I will go with olives because I love olives. olives, yes, okay. Apple, please. Apple and Apple, olives. olive. I'm feeling adventurous. You have to drink it. Darshana, your turn. Adventurous, Okay. mint and mango. That's going to be a fun one. Swarup. So curious, Hmm? lavender, okay, and my favorite oranges. All right, Parama. Playful, lemongrass, coconut water. Anindya, ড্রিমি, লেমন গ্রাস, পমিগ্রানেট। okay. I am going to request for adventurous, jalapeno, Hmm? and বাকিটা আমার উপর olives. ছেড়ে দাও। Okay, I'll leave the rest to you. Done. Done. See Done, you in done. a bit. See you in a bit. Thank you, Ritu. We are also going to move on to the next course of the food, but before that, I want to play a small little game with you. Not really a game, some random questions, and I'm going to pick random people to answer them. Take a Let me just stand up and just do this. So the first card for sharing, and the question: a travel habit that you pick up and you have picked up lately and follow. And I'm going to ask this to Anand. Ooh. Okay, my favorite travel habit is don't go where everyone else is going. Don't go where don't go everyone where else everyone is else going. is Okay, going. Don't follow the trend. Yeah. Let's say. Nice. Okay. That's a nice one. That's a good one. Next one is a failure that you're secretly grateful for. Eta Paramake jigesh korbo ami. Because you've started something 11 years ago, you've made it successful, and yeah. I think I failed my father's expectations only to raise them. So you failed your father's expectations and you don't Only to make only them to right. raise it higher, like raise the bar higher. Beautifully answered. Stand on the bar, she said. Yeah. Yeah. Right. Law would never leave me. Bar would yeah, always be of with course. me. But you stood on it. A Gen Z term you have included lately in your vocabulary. এই কোশ্চেনটা আমার মনে হয় একমাত্র আমি আমার নিজেকে জিজ্ঞেস করতে পারি কিংবা অরিন্দতাকে জিজ্ঞেস করতে পারি, কারণ আমরা কেউই Gen Z নই। মানে আমরা হয়তো কেউই না। আনন্দ নয়, কেউই না, কিন্তু ওই আর কি, একটা টার্ম খুব পছন্দ হয়েছে, সেটা হচ্ছে বেশি ফ্লেক্স করো না। বেশি ফ্লেক্স করো না। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই টার্মটা যেরকম খুব ভাল পছন্দ লেগেছে। আর একটা হচ্ছে যে নেভার ডু বেঞ্চিং। এটা আমিও জানি না। What benching? বেঞ্চিং। বেঞ্চিং ও কাউকে বেঞ্চে বসিয়ে রাখা কাউকে বেঞ্চে মানে বসিয়ে কাউকে রাখা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তীর্থের মানে ফাঁকে when you কোথাও love someone, হ্যাঁ, কিন্তু তাকে তুমি bench আবার করো না। আরেকজন, তাকে আবার বেঞ্চ করো আরেকজনকে না। তুমি পাশে রাখছো যে ওটা না হলে এটাই তুমি ও আচ্ছা, like a backup option. ব্যাকআপ মানে, অপশন হ্যাঁ, করো না। ওটা করো না। No, these are meaningful actually. মানে অরিন্দম, তুমি যখন গান গাইতে আরম্ভ করো, তোমাকে জিজ্ঞেস করেনি বাড়িতে যে কি করো, তুমি বসলে গান গায়ে, বলছে না 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 কি করো, মানে ওরকম কোনো? অফকোর্স, Yeah. যখন আমি বিয়ে করেছি তখন বিয়েতে সবাই জিজ্ঞেস করেছে যে কি করে জামাই, বলছে গান গায় না, এমনি কি করে, আর কি ঠিক করে? আর কি আর কি করে? করে, করেটা কি? খাওয়াবেটা গান কি তো ঠিক করে? আছে, বুঝলাম আর কি। তো সারাক্ষণই এটার মধ্যে দিয়ে গেছি। A choice that has shocked everyone around you. How about Darshana answers it? So there was a director who molested my friend, and I think you know this incident because I once shared with you. You shared it with me. at one point. So she amake bolechilo the whole incident and how it happened. So then I always wanted to see that director, and I told her that the day I see him, I'm going to slap him. So there was this show that was happening, and I was there for a look set, and it was locked. I mean, I was about to shoot from the next day probably.
So when I was doing my second change, I saw a person coming in, and then I asked the creative person over there that who is he? I mean, what Why is he doing? What is he doing here? I mean, yeah, what is he doing here? So they said that he is the director of the show, and I just went to a room and I told the creative people that sorry, I cannot do this show. So I left the show and I walked out. I just before leaving the room, I gave him a look and I left. I think that was my slap to him. Most chaotic decision at 2 a.m. you've ever taken in your life, like a Rashi, this one is for you. I make every decision at 2 Every- a.m. It's chaotic Me at 2 too. a.m. I take all my decisions Everything at 2 a.m. happens at 2 a.m. Oh, I think all Every my. day is chaos. There's no. But 2 a.m. Shutti is Shutti, like you shutti. guys are like That's not my asleep at 2 a.m. most mind alert time. Acha. So if I go to sleep, like say if I've slept earlier and I'm working on something, I'll wake up between 2 and 3. And that's when you decide about things. Decide, write, Ruminate, think, yeah, ponder. throw things out, whatever. A memory that you wish you recorded. Something that you have just experienced, but later on you've thought that, I wish I recorded it. It's an interesting one. I've practiced photography for a very, very long time, but I've never clicked a single picture of my father. And I only realized that once he left, and we only had his passport size photos. And it was really, really, it just dawned upon me at that point of time that I should have had. একটু জিনিসটা একটু মন খারাপের কিন্তু you at the same time it is also very beautiful in a certain way, I have to say. Yeah, right. A friend of mine was supposed to draw it out. So with a bit of AI tweaking to figure out how much smile to put on his face. AI again. And there's the food again. Moving away a little bit from the questions, now that the second course is sort of being served, quickly, তোমাদের favorite sort of food or food obsessions from the city? May I answer that? Yes, আমার তো answer. answer ready, তাই হ্যাঁ আমি answer করবো ready. Obviously biryani. আর আমি তোমাকে একটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং কথা বলতে চাই। So when I interview people for my company, I have a questionnaire and I ask weird questions. What's the last OTT show that you have watched? তোমার best food কি? How do you explain red to a blind person? এরকম random questions জিজ্ঞেস করি। আর What a fun সেখানে interview process. Yeah. So I have this weird questions and everyone writes favorite food is biryani. And এখন they stalk me so much that they know I can eat biryani in bed, I can eat biryani anywhere, any time of the day. So one day when we were ordering and all our office lunches, birthday parties, everything is biryani. So one day a girl says, আমার জন্য মোমো অর্ডার করো। So I gave her a look, আমি কেন? তুমি তো কোয়েশ্চেনারে লিখেছিলে বিরিয়ানি। তখন বলছি কি ওটা চাকরি পাওয়ার জন্য। I know যে অন্য কিছু লিখে আমি চাকরিটা পেতাম না। So my But God. good on her that she actually admitted বলেছে যে ভাই আমি চাকরি পাওয়ার জন্য মোমো চাইছে আর And then she did her homework. So I That's said insane. তো চাকরিটা যাচ্ছে না only because of the homework. Yeah. তুমি যে আমাকে ভালো What happened to honesty? এটা অ্যাপ্রিশিয়েট ওরা করার মতো exactly যে দেখো যারা what happened to আজকে the জব honesty? করতে আসছে তারা কিন্তু বসের মানে ফুড হ্যাবিট জেনে আসছে। মানে আমি সারাদিন বিরিয়ানি Reminds me the devil wears Prada. But yeah, seriously. Yeah. Ground breaking. তোমার? কলকাতার ছানার সন্দেশ। ফেভারিট ফুড কলকাতা টকি। হ্যাঁ তার কারণ এটা একমাত্র এখানেই হয় আর কোথাও হয় না। তাহলে বিশেষ করে না in general. গুড়ের সন্দেশ গুড়ের সারা সন্দেশ। বছরই সন্দেশ সারা বছর, ভালোবাসি বাট ঠিক আছে। আর আমার কলকাতার সব মিষ্টির দোকান চেনে সেটা আমি চেনে। গান গাই বলে না এমনি চেনে খাইবো না। আচ্ছা, okay. Anand, what about you? I would have to say it's so many. Yeah, so many. Puchka. Oh my God, puchka is my favorite. And then mishti doi, which I absolutely love. And then of course the gur when it comes out, the fresh Yeah, gur. yeah. I'd say these three. আমাদের শুটটা শুরু করার আগে দর্শনাকে পরমা বলছিল যে দর্শনা তো হাওয়া খায়। আমি এখন বললে সবাই খুব শকড হবে আমার খুব পছন্দের খাবার হচ্ছে ভাত এন্ড মাংসের যে তেলতেলে ঝোলটা হয় পাতলা রবিবার পাঠার মাংসের হ্যাঁ, ঝোল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওহো। এটা কিন্তু তোর সঙ্গে আমার বিভৎস ওটা হচ্ছে রোববারের কমফর্ট ফুড। রবিবার একদম রাহিল? I like street food. মানে ভেলপুরি পুচকা। হ্যাঁ, Otherwise, I like very light Asian food. রাইট। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় সিঙ্গারা খাই। তোমার ফেভারিট খাবার কি আমার পাড়ার কচুরির দোকানের কচুরি। হ্যাঁ।
Aloo tarkari. আলু তরকারি কচুরি সঙ্গে কি জিলিপির টাচ করা থাকবে? But Bihari style jalebi. I Okay. don't like the kesar ones. হ্যাঁ Yeah. রাইট ওকে বাংলা জিলিপিও কিন্তু খুব ভালো। হ্যাঁ এটা মেলায় পাওয়া যায়। এটা মেলায় পাওয়া যায়। এটা মেলায় পাওয়া যায় বা মিষ্টির দোকানে ভোরের দিকে আগে মিষ্টির দোকানে ভোরবেলা। লাভলি Actually, I have another answer. I like my mom's cooking. She only makes Bengali food. and anything. Any Bengali food. Mane, she doesn't like to make anything else. So anything that she makes, right? Yeah, anything that she makes because she will always cook her own food and eat. Acha. And basically, roz aloo dum khai. Okay, interesting. Also, I wanted to ask him one thing. What is the history behind this name Trinkas? Is there any history? Sincere drinker. And this is interesting because of, we hear this word immigrant thrown around with such disdain nowadays in Europe, right? Yeah. But And America. Mr. Sincere Trinka was an immigrant from Europe who came to India to find his fortune. Look how the world has turned. Yeah. And he came from Switzerland, which was considered the poorhouse of Europe because they didn't have industry. They had hilly terrain. They had cold weather. He came all the way across from Switzerland to Calcutta to find his fortune. And that's where the name Trinkas comes from. Okay. Trinkas is a centurion. It will be in another year. And staying young has always been in its DNA because Trinkas is always reinventing. And just because you're reinventing, you do have that freshness to you, even if you're carrying the wealth of experience behind you, that only just adds to you staying faster, younger, sleeker, and doing things amazingly. We are going to invite the drinks which Rituparna is making for us. Ritu is ready with the custom-made drinks for us. Thank you, Ritu. Let's take a sip of, sip each and this compliment. You like bola? Cheers. Oh yeah, of course. Cheers. Rashi was trying to stop me. Hello. That was the cheers. As a virtual cheers. Cheers, everyone. Cheers. Chalo. I hope it's dreamy enough for Anindya. It's everything enough for everyone. I think it's amazing. Perfect. Brilliant. Beautiful. Thank you. Thank you, Ritu. Thank you, as always. Acha, the one reason to get together at this table is to kind of celebrate one thing that connects us all, and that is the city of Calcutta, the city of joy. What is next for Calcutta or Kolkata as a city? And I would again like to start with Swarup. Your kind of work, it happens very silently for a larger section of the public, but it changes the visual scape of the city. And So for me, I feel, for us, looking ahead would also mean looking back. right, Because I think that gives us a sense of perspective of what it was, what we've achieved, and from here, where we need to go. And It's interesting you say that because I always draw inspiration from the past to take it forward. there is no way of escaping it if you're living here and dwelling in it. right. Because You're surrounded by it. yeah, it's just around the corner. It's everywhere when you look. When we were doing this project called Calcutta Bungalow, which Iftikhar and Iftikhar and of I course, yes. did that project. And so the other idea was that, like anyone who visits the city, like you just stay in an Oberoi Grand, you take a trip of the city, and then you come back to that bubble. But you don't hear the Shondi Pujo, you don't hear the Alap in the morning, all the experiences that you would otherwise if you live in old Calcutta. And so that's what ticks for me, I really want to preserve that, share that with everybody else. The interesting part is we really never looked at our city as a tourist city. If you look at Jaipur or Udaipur, they have a certain reverence for the built heritage because they know that people come back To see it and they understand. We've never really looked at it like that. And so In a way, I was just talking to Ifti, that this reminds me, and he made a very valid point. That, in a way, lately has been helping tourism. They like coming and exploring this sort of unkempt beauty, let me put it this way, yeah, it's true because but there is both ways, You have to market it. How else one, will number they two is reach also, if we don't take care of the built heritage, it can only last so long. Yes, yeah, that is totally right, absolutely. And Rashi, you think the city can take more if we kind of market it, I think that yes. What works for me is I think the people here. right?
Absolutely. People are what makes a city in Yeah. any case. But yeah, Here, people are warm, yeah. and I think I mean, at least for me, I have the fortune of meeting interesting people every day, Right. and all kinds of people. People are so talented. Darshana, what do you think about? What do you see next? কলকাতার মানুষের না অদ্ভুত সুন্দর একটা পাড়া কালচার না থেকেও কিন্তু থেকে গেছে। আমরা এখনো জানি যে আচ্ছা পাশের পাড়ায় কি হচ্ছে, অমুক বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে, সানাই বাজছে, তো ওর বিয়ে আছে। তো আই থিঙ্ক এইটা আমি অনলি কলকাতাতেই পাই। I wanted to ask you, Parama. I will come to that. So, as an entrepreneur, how do you see the city evolving? আই থিঙ্ক আমরা এখন ভীষণ কমপ্লেন করি তো যে নিউয়ার জেনারেশন বই পড়ে না, সিনেমা দেখে না, ভালো কিছু করে না। সো আই থিঙ্ক মাই লাইন অফ ওয়ার্ক আমি সবসময় দেখি যে টু ইনস্টিগেট দ্যাট স্টোরি টেলিং অ্যান্ড টু ইনস্টিগেট দ্যাট কিউরিওসিটি ইন পিপল, যারা একটা জামা কাপড়, বিকজ ইটস নেভার দ্য ক্লোথস, ইটস দ্য পিপল হু ওয়্যার ইট। আমি যেমন ক্যালকাটা স্কাইলাইন শাড়ি, যেটা আমাদের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সোল্ড প্রোডাক্ট, পিপল লিভিং আউটসাইড ক্যালকাটা হ্যাভ bought it the most. I used to think that, কেউ কিনবে কেন? A city which is not a Jaipur or typically, কি বলবো, যেখানে টুরিস্টরা যায় সেরকম টুরিস্ট্রি সিটি নয়। I realized that how you do your storytelling brings people to your city. So কেউ বই পড়ে না, সিনেমা দেখে না, সেগুলো তো করাতে হবে। As citizens, we also should make them, it can never be about clothes. It has to be that storytelling where people read, watch movies and come back to the roots. আমার মনে হয় ওইটা আমি করার চেষ্টা করি। The first time I heard the word Bengaliana was in relation to your clothes, because you curate Bengali-ness, but in a very beautiful way. Thank you. And Bengaliana is, in my head, completely with your brand. How do you see in your line of work? How do you see the night out culture evolving, or the nightlife of the city evolving? Drinkers is not just nightlife. It's a destination. It has its own story. It's got its charm. People, we've started jazz lunches 4 years ago now. Yeah, And it's been packed. People are there all day. And someone came to me the other day and they were really surprised. They said, I'm visiting Calcutta and I've never seen such a spread of people. What is your target audience? You've got everybody Everybody coming in. You've got the grandparents. You've got very small children. You've got very young, enthusiastic You've got people. people on dates. You've got single women sitting and chatting amongst themselves. What is your target audience? I said, it's everyone. And you don't have to be from Calcutta. You don't have to be from outside Calcutta. You can literally just be anybody. এখনো যে একটা লার্জ সেকশন অফ অল্প বয়সী ছেলেমেয়ে তারা এখনো চন্দ্রবিন্দু শোনে, এটা কিন্তু একটা এটা হয়তো কিছুটা কলকাতা বলেই সম্ভব। আমি জানি না তুমি কি বলবে, বাট আমার মনে হয় সিটির মধ্যে না এটা অদ্ভুত সেন্সিবিলিটিস আছে, সেটা আমি এখনো বিশ্বাস করি আছে। যতই অবক্ষয় হয়ে থাকুক না, যা কিছু হয়ে থাক না কেন, মানে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ সেন্সিবিলিটিস যেটা আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে এখনো, একটা অ্যামাউন্ট অফ সেন্স অফ হিউমার যেটা আমাদেরকে এখনো আড্ডায় আমরা যখন জড়ো হই তখন আমাদের এই এত সুন্দর একটা কোয়ালিটি টাইম আমরা ফার্স্ট তৈরি করতে পারি। এবং আমার মনে হয় যে বাকি সিটি যদি দেখি মেট্রোগুলো, মানে সেটা কি দিল্লি কি বম্বে বা ব্যাঙ্গালোর, অনেক ফাস্ট পেসড লাইফ, মানে সেখানে আমাদের ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটা এত মডার্ন এবং সুন্দর, মানে এটা অনেকটা এখনো ইউরোপিয়ান। দ্য সুইটস আর হিয়ার। আমি জানি না রাশি কেন খাচ্ছে না। আমি খাবো, এটাই খাবো। এটাই খাবে বলছে। Okay, so as we dig in, I would like to thank all of you for coming and striking up and stirring up such lovely conversation, such a meaningful conversation. Thank you, Rashi, Anand, Darshana, Thank you. Dutta. It's lovely knowing you. Beyond the casual highs and the hellos at parties. Yeah, actually. Parama, we should do a campaign together. And I would like to get those blank checks, which you were offering to Anand. Yeah. Anand would need lots of blank pocket में already आ गया. under the table. मुझे भी चाहिए ना थोड़े बहुत। Thank you everyone. Thank you, and big thanks to our chef Shaun Kenworthy, and of course to Rituparna for treating us to such lovely such food lovely and the cocktails. drinks. ভীষণ সুন্দর একটা সময় কাটলো। Till the next time. Goodbye and good luck.